குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். Hands up! Hands up! Protesters are out in force across the U.S. today. They're calling for change after several high-profile police killings. The biggest demonstrations are in Washington and New York City. கருப்பினத்தவர் எதிர்கொள்ளும் இனப்பாகுபாடும் அமெரிக்காவை உலுக்கும் போராட்டங்களும் Another night of anger and confrontation in Ferguson, St. Louis. Demonstrations continued throughout Monday, protesters gathering near a burnt-out building, damaged during the previous night's rioting. And as night fell, things escalated. Police say they fired tear gas and rubber bullets after the crowd began throwing rocks. கடந்த சில மாதங்களாக அமெரிக்க காவல்துறையினருக்கு எதிராக கருப்பின மக்கள் பரவலான போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். இன பாகுபாட்டின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தமது அதிகாரங்களை துஷ்பிரயோகம் செய்வதனால் கருப்பின மக்கள் தமது கோபத்தை போராட்டங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். 1860களில் அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் ஆட்சியின் போது கருப்பின மக்கள் மீதான அடிமைத்தனத்தை ஒழிப்பதற்கான உள்நாட்டு போரும் பிரகடனமும் கருப்பின அடிமைத்தன ஒழிப்பின் அடையாளமாக இன்று வரை போற்றப்படுகிறது. பின்னர் 1960களில் மார்ட்டின் லூதர் கிங்கின் நிற பாகுபாட்டுக்கு எதிரான அறப்போராட்டங்கள் அமெரிக்காவில் நவீன கால விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வெளிப்படையான நிறப்பாகுபாட்டை அடக்குவதற்கு வழி சமைத்தது. இந்த நிலையில் தற்போதைய அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா அமெரிக்காவின் முதலாவது கருப்பின ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டமை இன சமத்துவத்தை பிரதிபலித்த ஆரோக்கியமான நிலையாக கருதப்பட்டது. எனினும் நீறு பூத்த நெருப்பாக இனப்பாகுபாடும் நிறப்பாகுபாடும் அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதை கருப்பின மக்களின் சமகால போராட்டங்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் இன பாகுபாட்டுக்கு எதிரான கருப்பின மக்களின் போராட்டங்கள் குறித்த பின்னணிகளை இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Gunshots rang out and bottles and rocks were thrown as protester violence erupted onto the streets of Ferguson, Missouri. Anger boiled over following the decision by a grand jury not to charge a white police officer in last August's shooting of black unarmed teenager Michael Brown. Police on Monday evening reacted with tear gas and smoke bombs in a bid to disperse the crowds. President Barack Obama immediately called for protesters to remain peaceful and for police to show restraint. First and foremost, we are a nation built on the rule of law. And so we need to accept that this decision was the grand jury's to make. There are Americans who agree with it, and there are Americans who are deeply disappointed, even angry. It's an understandable reaction. But I join Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully. More protests have sprung up in several other US cities, including Los Angeles. The death of 18-year-old Michael Brown has become a flashpoint in US race relations. Monday's decision by a grand jury not to indict Officer Darren Wilson in the teenager's shooting was greeted with disappointment by the youngster's parents. அமெரிக்காவில் கருப்பினத்தவர்களுக்கு எதிராக காவல்துறையினர் இன பாகுபாட்டை வெளிப்படுத்தி வருவதாகவும் தமது வெறுப்புணர்வை வெளிக்காட்டும் ஆயுதமாக அதிகாரங்களை பயன்படுத்துவதாகவும் நீண்ட காலமாகவே குற்றச்சாட்டுகள் இருந்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பல்வேறு சம்பவங்களை அடுத்து போராட்டங்கள் வெடிப்பதும் பின்னர் அடங்கி விடுவதுமாக நிலைமைகள் தொடர்ந்து வந்தன. எனினும் இவரிடம் இடம்பெற்ற 2 சம்பவங்கள் காரணமாக அமெரிக்காவை தேசிய அளவில் உலுக்கும் அளவுக்கு போராட்டங்கள் வெடித்திருக்கின்றன. இவ்வாண்டு ஜூலை மாதம் எரிக் கான என்ற 43 வயது கருப்பின நபர் காவல்துறையினரின் கைது நடவடிக்கை ஒன்றின் போது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு மரணமான சம்பவமும்
இவ்வாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மைக்கேல் பிரவுன் என்ற 18 வயது இளைஞன் காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவமும் பாரிய உணர்வெழுச்சி போராட்டங்களை தோற்றுவித்திருக்கின்றன. இந்நிலைமை அமெரிக்காவின் சட்ட ஒழுங்குக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியிருப்பதோடு சமூக அமைதியையும் சீர்குலைத்திருக்கிறது. Thousands of protesters marched across the country Saturday to Congress in the nation's capital, along iconic Fifth Avenue in New York and in front of Boston's State House, to call attention to the deaths of unarmed black men at the hands of police and urge lawmakers to take action, chanting "I can't breathe," "Hands up," "Don't shoot," and waving signs reading "Black Lives Matter." The demonstrators also staged Uthayan S as they lay down across intersections and in one city briefly scuffled with police blocking an on-ramp to an interstate. "My husband was a quiet man, but he's making a lot of noise right now," said Washington protest marcher S. Garner, widow of Eric Garner, 43, who died in July after being put in a chokehold by New York City police during an arrest for allegedly selling loose, untaxed cigarettes. His voice will be heard. "I have 5 children in this world and we are fighting not just for him but for everybody's future, for everybody's past, for everybody's present, and we need to make it strong." Organizers had predicted 5,000 people at the Washington March, but the crowd appeared far larger. They later said they believed as many as 25,000 had shown up. It was not possible to verify the numbers. Washington police do not release crowd estimates. Garner's mother, Gwen Carr, called the demonstrations a history-making moment. இந்த நிலையில் இவரிடம் ஆகஸ்ட் மாதம் 18 வயதான மைக்கேல் பிரவுன் மரணமடைந்த சம்பவம் குறித்து பார்க்கலாம். ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி மிசூரி மாநிலத்தின் ஃபெர்குசன் நகரத்தில் வீதியால் நடந்து சென்ற 2 இளைஞர்களை வீதியின் ஓரமாக நடந்து செல்லுமாறு பணித்த காவல்துறை அதிகாரி டரன் வில்சன் அவர்களோடு ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் மற்றும் கைகலப்பை அடுத்து மைக்கேல் பிரவுன் என்ற கருப்பின இளைஞரை சுட்டுக் கொண்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவத்துக்கு முன்னர் அந்த போதை கடையொன்றில் சிகரெட்டுகளை 2 கருப்பின இளைஞர்கள் திருடியதாக தனக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்பு வந்ததாகவும் சம்பந்தப்பட்ட இளைஞர்கள் கையிலும் சிகரெட்டுகள் இருந்ததை கண்டதாகவும் அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார். இந்த நிலையில் காவல்துறை அதிகாரி டரன் வில்சன் தனது வாகனத்தை விட்டு வெளியேற முற்பட்ட போது மைக்கேல் பிரவுன் அவரது முகத்தில் குத்தியதாகவும் கதவை உதைத்து சாட்டியதாகவும் அந்த அதிகாரி தெரிவிக்கின்றார். இதனையடுத்து தான் துப்பாக்கி எடுத்ததும் மைக்கேல் பிரவுன் ஓட முனைந்ததாகவும் அதனால் அவர் சுடப்பட்டதாகவும் அந்த அதிகாரி தனது நிலையை நியாயப்படுத்தியிருக்கிறார். எனினும் தான் நிரபராதி எனவும் தன்னை சுட வேண்டாம் எனவும் மைக்கேல் பிரவுன் முழந்தாளட்ட நிலையில் கெஞ்சியதாகவும் அதனை பொருட்படுத்தாத டரன் வில்சன் மைக்கேல் பிரவுனை 6 தடவைகள் சுட்டுக் கொண்டதாகவும் சாட்சியங்களை மேற்கோள் காட்டி அவரது உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதேவேளை சில நிமிடங்களுக்கு முன்னர் கடையொன்றில் சிகரெட்டுகள் திருடப்பட்டதாக கூறப்படுகின்ற கண்காணிப்பு கேமரா பதவியில் இருப்பவர் மைக்கேல் பிரவுனே என தற்பொழுது அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். எனினும் அதனை மைக்கேல் பிரவுனின் உறவினர்கள் மறுக்கின்றனர். Ferguson on fire after no indictment of Officer Darren Wilson. As many as a dozen buildings torched in the worst conflicts to date as outrage ran through the streets. Local authorities thought they were prepared, that tear gas would not be needed. They were wrong. Here come flashbangs and canisters coming right up at us. Live on air, We're getting gassed right now. gas shot around reporters, forcing the crowds to flee. Further down the street, Tear gas. Tear gas. police firing more tear gas directly into the crowd. Officers trying to disperse the crowd, but there would be no I didn't see a control. lot of peaceful protest out there tonight. What I've seen tonight is probably much worse than the worst night we ever had in August. All this because a grand jury refused to indict Officer Darren Wilson. Small groups of agitators ravaging Ferguson, looting businesses, and setting fire to police cruisers. Tears streaming down the face of Michael Brown's mother after the decision was read. The grand jury deliberated over 2 days. They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill on each of the 5 indictments. Brown's parents saying, quote, "We're profoundly disappointed that the killer of our child will not face the consequence of his actions." Officer Darren Wilson's lawyers also releasing a statement. Officer Wilson followed his training, followed the law.
Minutes after word of the grand jury decision, President Obama called for peace. Hurting others or destroying property is not the answer. Prosecutors released all evidence presented to the grand jury, 24 volumes of transcripts reviewed by the 12 grand jurors, 7 men, 5 women, 9 white, 3 black. Also, for the first time, we see photos of Officer Wilson taken immediately after he fatally shot the unarmed black teen 6 times. More photos of the scene itself. We now know Wilson testified that when he first saw Brown and his friend walking in the middle of the road on the morning of August 9th, he yells, quote, "Hey guys, why don't you walk on the sidewalk?" That's when Wilson says Brown walked over and slammed the police cruiser door as Wilson tried to exit. Wilson testified the teen hit him in excess of 10 times, landing 2 blows causing minor bruising. These photos showing a swollen right cheek, scratches on the back of his neck. Wilson also says after a tussle over his gun and 2 shots fired in the car, Brown takes off, Wilson pursuing him down the street yelling, "Get on the ground." The teen eventually stops, turns toward the officer with, quote, "an aggressive face." Officer Wilson says Brown then charges him, and when Brown was only 8 to 10 feet away, the officer fires 2 fatal shots, hitting him in the head. இந்த நிலையில் மைக்கேல் பிரவுன் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து மிசூரி உட்பட்ட பகுதிகளில் காவல்துறையினருக்கு எதிரான பரவலான போராட்டங்கள் வெடித்தன. தமக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்ற கருப்பின மக்களின் போராட்டங்களின் தீவிரம் காரணமாக இந்த விடயம் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள யூரர் குழு நியமிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து கடந்த நவம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி தமது முடிவை அறிவித்த யூரர் குழு இந்த விடயத்தில் தொடர்பட்ட காவல்துறை அதிகாரி டாரன் வில்சன் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில் என தீர்மானித்திருப்பதாக அறிவித்தது. யூரர் குழுவின் இந்த முடிவு பாரபட்சமானது எனவும் நீதித்துறை பக்கச்சார்பாக செய்யப்படுவதாகவும் கூறி மிசூரி உட்பட தேசிய மட்டத்தில் போராட்டங்கள் வெடித்தன. இந்த நிலைமைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நேஷனல் கார்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தேசிய காவல் படையினரை பணிக்கமர்த்தும் நிலைமைக்கு அமெரிக்க நிர்வாகம் தள்ளப்பட்டது. இந்த நிலையில் யூரர் குழு நடவடிக்கை எடுக்காத போதிலும் பிரச்சனைகளை தணிப்பதற்காக தான் தனது வேலையை ராஜினாமா செய்வதாக டாரன் வில்சன் அறிவித்தார். எனினும் அந்த அறிவித்தல் கூட மக்களின் கோபத்தை தணிப்பதாக அமையவில்லை. There's still protest and anger in Ferguson, nearly a week since a grand jury said the officer who shot dead the teenager Michael Brown won't face charges. That policeman, Darren Wilson, shown here shortly after the encounter, has now resigned, apparently after threats were issued. We got information yesterday directly from the chief in Ferguson that they had some information that suggested there were going to be acts taken against either members of the department or the department itself related to his continued employment. And when Darrell was told that, he simply said, "That's enough." Relatives of Michael Brown say they're not surprised by the news and remain disappointed. The family greatly wanted to have the killer of their unarmed son held accountable. They really will look at every legal avenue, but they are still troubled by the things that happened in the grand jury proceeding, as well as Officer Darren Wilson statements when he said that his conscience was clear. We got to fight back! Protesters in Ferguson agreed Darren Wilson's departure will change little. I don't care about him resigning. He needs to be charged for murder. You took somebody's life. They took your job. You can go find another job. You can't get that life back. And throughout the last week, demonstrations have taken place across America, the latest in Portland in Oregon, with protesters demanding better scrutiny and independent investigation after people are killed by the police. Although a debate has been opened up about police behaviour, for many African Americans, this case has just confirmed what they already believed, that they face brutality and discrimination from the police and get no accountability. Darren Wilson's resignation has done nothing to change that. Campaigners say they'll continue their fight to seek justice for Michael Brown's family. இதேவேளை இவரிடம் ஜூலை மாதம் 43 வயதான எரிக் கார்னர் மரணமடைந்த சம்பவம் குறித்து கவனிக்கலாம். ஜூலை 17ஆம் தேதி நியூயார்க்கின் ஸ்டாட்டன் ஐலண்ட் எனப்படுகின்ற இடத்தில் கடைத்தெரு ஒன்றில் அனுமதியற்ற முறையில் சிகரெட்டுகளை தனித்தனியாக விற்பனை செய்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் எரிக் கார்னர் என்பவரை கைது செய்ய முனைந்தனர். அந்த கைதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அவர் தான் குற்றவாளி அல்லவென்று வாதாடினார்.
இந்த நிலையில் பல காவல்துறையினர் அவரை சூழ்ந்து கொள்ள காவல்துறை அதிகாரி டேனியல் பாண்டலோ எரிக் கார்னருக்கு பின்புறமாக சென்று அவரது தோளில் தாவி அவரது கழுத்தை சுற்றி பிடித்து கீழே வீழ்த்தினார். இதனை அடுத்து ஏனைய அதிகாரிகளும் சேர்ந்து கூட்டாக அவர் மேல் பாய்ந்து அவரை கைது செய்தார்கள். இந்த நடவடிக்கையின் போது தன்னால் மூச்சு விட முடியவில்லை என்று 11 தடவைகள் எரிக் கார்னர் சத்தம் எழுப்பினார். ஆனால் அதனை செவி மடுக்காத காவல்துறையினர் அவரை கைவிலங்கிட்டனர். இவ்விடைப்பட்ட நேரத்திலோ அல்லது அதற்கு சற்று பின்னரோ மூச்சு திணறல் காரணமாக எரிக் கார்னர் மரணமடைந்து விட்டதாக மருத்துவ அறிக்கை வெளிப்படுத்தியது. அவர் கழுத்து நெரிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே மரணமடைந்தார் என்பதையும் அந்த அறிக்கை வெளிப்படுத்தியது. இந்த நிலையிலேயே இந்த விவகாரம் காவல்துறை அராஜகத்தை ஒழிக்கும் வகையிலான போராட்டங்களுக்கு தூபமிட்டன. Eric Garner's death sparked widespread outrage after this video of the incident was posted online. Filmed in broad daylight, it clearly shows a white police officer holding the unarmed black man in a headlock. Eric Garner, who suffered from asthma, can be heard gasping, "I can't breathe." The 43-year-old, who'd been apprehended for allegedly illegally selling cigarettes, later died in hospital. New York City's coroner ruled that his death was a homicide. I can't breathe! As protesters took to the streets, a grand jury was asked to consider whether to indict the police officer who held him in a headlock, Daniel Pantaleo, but it's decided against bringing any criminal charges. The Garner family's lawyer said he was astonished of views shared on the streets of Staten Island. That was a homicide. That was cold-blooded murder. The whole world knows it. You gotta be kidding me. They didn't indict him? And in the last few moments, this reaction from America's first black president. This is an issue that we've been dealing with for too long, and it's time for us to make more progress than we've made. And I'm not interested in talk, I'm interested in action, and I am absolutely committed as President of the United States to making sure that we have a country in which everybody believes in the core principle that we are equal under the law. Back up right now. Back up. Coming the week after riots in Ferguson, Missouri. This controversial decision is likely to heighten racial tensions still further. It also raises a nagging question that civil rights legislation has never managed to resolve. Does the criminal justice system here unfairly discriminate against black Americans? இந்த சம்பவத்தை அடுத்து காவல்துறையினருக்கு எதிரான போராட்டங்கள் வெடிப்பதற்கான மூல காரணமாக சமூக வலைத்தளமே விளங்கியது. எரிக் கார்னரை கைது செய்யும் நடவடிக்கை உட்பட அவரது இறப்பு வரையான சம்பவத்தை ஒரு பெண்மணி தனது செல்போன் கேமராவில் படம் பிடித்து யூடியூப் தளத்தில் பதிவேற்றினார். இதனை அடுத்து உலகம் பூராகவும் கரிசனையை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் அமெரிக்காவில் கருப்பின போராட்டங்களுக்கு வித்திட்டன. இதனை அடுத்து இந்த விடயம் தொடர்பாக விசாரணை செய்வதற்காக யூரர் குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டு அதன் முடிவு இம்மாதம் 3ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் பிரகாரம் இந்த விடயத்தில் எரிக் கார்னரின் கழுத்தை நெரித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிகாரி மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எதனையும் எடுப்பதில்லை என்று யூரர் குழு முடிவு செய்தது. இந்த முடிவினை அடுத்து மீண்டும் காவல்துறையினருக்கு எதிராகவும் நீதித்துறைக்கு எதிராகவும் கருப்பின மக்கள் போராட்டங்களில் குதித்திருக்கின்றனர். இந்த போராட்டங்கள் தேசிய மட்டத்தில் பரவலடைந்திருக்கின்றன. அமெரிக்க நீதித்துறையும் நிர்வாகத்துறையும் பக்கச்சார்பாக நடந்து கொள்வதாக கருப்பின மக்கள் தமது கோபத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். For the second time in nearly 2 weeks, thousands of protesters across the country are out on the streets. They're demanding justice for Eric Garner, an African American who died after being placed in a chokehold by a New York police officer. We saw the video where they choked that man to death! A grand jury decided Wednesday not to charge the officer. Like the situation in Ferguson, Missouri, the NYPD officer was white and Garner was black and unarmed. No justice! No peace! On Staten Island, protesters gathered at the spot where Officer Daniel Pantaleo had put Garner in a chokehold, a practice banned by the NYPD. Garner was accused of illegally selling cigarettes. Police say he was resisting arrest. Garner later died. The city's medical examiner ruled the death a homicide, saying the police officers killed Garner by compressing his neck and chest. I can't breathe! I can't breathe! Garner's last words, "I can't breathe," have become a slogan for protesters angry at his death, the grand jury decision, and the use of force by police.
இந்த நிலையில் அமெரிக்காவை உலுக்கி வருகின்ற போராட்டங்கள் அமெரிக்க அரசாங்கத்துக்கும் காவல்துறைக்கும் பெரும் தலையீடியை கொடுத்து வருகின்றன. இந்த போராட்டங்கள் தனிவடியும் என்று எதிர்பார்த்த அதிகாரிகளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சின. கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் வெவ்வேறு கட்டங்களாக தொடர்கின்ற போராட்டங்கள் காரணமாக பல பொது சொத்துக்கள் சேதமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. காவல்துறை வாகனங்கள் பல எரிக்கப்பட்டன. வியாபார நிறுவனங்கள் உடைக்கப்பட்டு திருட்டுச் சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த போராட்டங்களை அடக்குவதற்காக தடியடி, கண்ணீர் பூவை கொண்டு வீச்சு, ரப்பர் குண்டு தாக்குதல் என அனைத்தையும் தொடர்ந்த போதிலும் நிலைமை கட்டுக்குள் வருவதாக இல்லை. இந்த நிலையில் முன்கூட்டிய திட்டமிடலின் பிரகாரம் நேற்று டிசம்பர் 13ஆம் தேதி அமெரிக்காவின் தலைநகர் வாஷிங்டன் உட்பட பல பகுதிகளிலும் இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த போராட்டங்கள் தமக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் அந்த மக்கள் உறுதியாக இருப்பதை வெளிக்காட்டி நிற்கிறது. In New York, there was more anger on the streets. For a second night, they came to voice their outrage at the decision not to indict a police officer over the killing of a black man, Eric Garner, on Staten Island. Black Lives Matter, they chanted. The decision by the grand jury has sparked an emotional reaction. From New York to Chicago, where demonstrators marched through the city, to here in Washington, where they occupied ground by its iconic monument, with many questioning the iniquities of a criminal justice system that appears to discriminate against black people. It's a sentiment expressed by the president himself. Too many Americans feel deep unfairness when it comes to the gap between our professed ideals and how laws are applied on a day-to-day basis. But beyond the specific issue that has to be addressed, making sure that people have confidence that police and law enforcement and prosecutors are serving everybody equally, there's the larger question of restoring a sense of common purpose. Less than 2 weeks ago, the protests were in Ferguson, Missouri, where another grand jury had chosen not to indict a police officer over the shooting dead of an unarmed teenager, Michael Brown, in August. But in this case, there's something noticeably different. Eric Garner's death was caught on camera. It's there for all to see. He was arrested for allegedly selling cigarettes illegally. As he's wrestled to the ground, you can see the fatal chokehold. You can hear his desperate cries. The demand for change is now felt widely. I want transparency in the grand jury process, and I want folks to be able to peek in to see what in fact did or did not take place, because it seems to me, as a former prosecutor myself, that the prosecutors were not acting on behalf of the people who elected them, but on behalf of the police. The US Justice Department says it will now investigate the death of Eric Garner. New York City's mayor says police will be equipped with body cameras, but people are losing trust in a police force that in their view is not properly held to account, and that is why they are the ones brandishing Eric Garner's last words in a message reverberating around the country. இந்த நிலையில் சட்ட ரீதியிலான நடைமுறைகளுக்கு அப்பால் சமூக மட்டத்தில் இன பாகுபாடு மற்றும் நீதித்துறை மீதான அவநம்பிக்கைகள் என்பன மிக பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியிருப்பதை நிலைமைகள் பிரதிபலிக்கின்றன. குறிப்பிட்ட 2 சம்பவங்களுக்கு அப்பால் மிக நீண்ட காலமாகவே நீறு பூத்த நெருப்பாக காவல்துறை மற்றும் நிர்வாகத்துறை மட்டத்தில் இருந்து வருகின்ற இன பாகுபாட்டு தன்மைகள் போக்கப்படுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தியிருக்கின்றன. மேலும் நீதித்துறை தொடர்பிலும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தொடர்பிலும் கருப்பின மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் வகையிலான தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் இந்த நிலைமைகள் தோற்றுவித்திருக்கின்றன. இந்த நிலையில் காவல்துறையினர் தமது ஆடைகளில் கேமராக்களை அணிவதை கட்டாயமாக்குவதற்கும் புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்த விழிப்புணர்வு திட்டங்களை அமல்படுத்துவதற்கும் அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சிகளை வழங்குவதற்கும் என $263 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டை அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா கோரியிருக்கிறார். இருப்பினும் நீண்ட காலமாக தேசிய மட்டத்தில் நிலவுகின்ற இன பாகுபாட்டு இடைவெளிகளை உடனடியாக அகற்ற முடியுமா என்பது கேள்விக்குரிய. இவ்வாறான தேசிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் சூழ்நிலைகள் குறித்து அமெரிக்க நிர்வாகம் அசட்டையாக இருந்து வந்திருப்பதை பலரும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றனர். ஆனால் சமகால நவீன தொடர்பாடல் வசதிகள் மக்களுக்கு செய்திகளை பரப்புவதிலும் சாட்சியங்களை பதிவு செய்வதிலும் போராட்டங்களை ஒருங்கிணைப்பு செய்வதிலும் பாரிய வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. எனவே சர்வதேச காவல்துறையாக விளம்பர விரும்பும் அமெரிக்கா
தனது கொல்லைப்புறத்தை சுத்தம் செய்வதன் அவசியத்துக்கு சமகாலம் காலக்கெடு விதித்திருப்பதாகவே கருதப்படுகிறது. 5 days of protests and still the anger continues. In cities across the United States, people marched, demanding justice over the killing of Michael Brown. Meanwhile, inside the White House, President Obama has been meeting community and civil rights leaders, together trying to find a response to the racial divisions this case has exposed. This is not a problem simply of Ferguson, Missouri. This is a problem that is national. It is a solvable problem, but it is one that unfortunately spikes after one event and then fades into the background until something else happens. So what exactly is President Obama proposing, and will it be enough to quell public anger? Well, he's calling for Congress to approve $263 million of funding. That would pay for 50,000 police body cameras. It would also pay for law enforcement training for officers. The idea to build trust between police and the communities they serve. The idea of body cameras like this, already used by some other police forces, is to provide vital evidence in such cases, an attempt to repair the deep mistrust between some communities and the police they encounter. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FM-இன் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.